See, for us, how do we move forward, or how do we make Kochi a bigger city? So I normally look at, there are many factors. പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വന്നാലാണ് ഒരു സിറ്റി ബിക്കംസ് an IT destination. And I normally talk about 7 major factors. അതിൽ ആ ഒരു 7 major factors നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will happen in the, IT will happen in that particular place. Okay, so number 1 is always talent availability. Talent എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ടാലൻറ്റ് വേണം, എക്സ്പീരിയൻസ് ടാലൻറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ടാലൻറ്റിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ നമ്മുടെ graduates from our colleges and our universities become employable, and how we can make a differentiation as compared to other cities, saying that നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള graduates are much more employable as compared to somewhere else. അപ്പോൾ അതിന് we have to work with the universities, we have to work with the colleges and see what are all the things that are to be done to bridge that gap, that skill gap. So there are far too many skills that people should have when they start work. അതൊന്നും പലതും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ദാറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഇസ് എ മേജർ കൺസേൺ ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് കേസ്. So that's about fresh talent. We can always discuss more about that stuff. Then the next one is experienced talent. So experienced talent, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളീസ് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. But will they come back and settle here? Or will somebody else, from some other ethnicity will come and then stay in Kochi? അപ്പോൾ we need to make that attractive. We need to make the city attractive for those people to come and settle here and then build their life here. It has to do with everything. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, so if they have a family, there has to be good schools, there has to be very good medical care, and then there has to be entertainment, and then അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, so you need to look at comprehensively and see whether that's a possibility, whether what we can do. And ഇതിനൊക്കെ പലതും it's not about government. Private players can look at and see how this can be done. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടാലൻ്റാണ് number 1 in attracting companies or an IT ecosystem into a state, into a city. Number 2 is your IT infrastructure. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫോപാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണം, വേൾഡ് ക്ലാസ് IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. ആൻഡ് ഇപ്പോഴും IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഇവോൾവിങ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 5 വർഷം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓഫീസ് സ്പേസ് അല്ല ഇന്ന് വേണ്ടത്. ഇന്ന് ഈ ക്യൂബിക്കിൾസും ഹൈ പാർട്ടീഷനുള്ള ക്യൂബിക്കിൾസ് ഒന്നും അല്ല ഈസ് ടുഡേയ്സ് നോം. ടുഡേയ്സ് നോം ഈസ് ഓപ്പൺ ഫ്രീ office, and then a lot of recreation facilities and stuff like that. അപ്പോൾ ആ ഒരു IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു നേച്ചർ എസ്പെഷ്യലി പോസ്റ്റ് കോവിഡ് വളരെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ വി നീഡ് ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് തിങ് ഓൾസോ. So obviously when we talk about IT infrastructure, the connectivity, the internet connectivity, communication, all of those things are part of it. And the third thing is public infrastructure, and it has to be there. And അവിടെയാണ്, so you talked about transportation. So ഇപ്പോൾ നമുക്ക് we do have a disadvantage because Kakinada is slightly remote, and also accessibility to Kakinada is not that good. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 1-2 റോഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് റോഡ്സ് ആർ നാരോ, ആൻഡ് എ മെട്രോ വിൽ നോട്ട് സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് ബിഗർ റോഡ്സ്, വി നീഡ് ടു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ടു ഗോ ആൻഡ് ദെൻ കം ബാക്ക്, ആൻഡ് ദെൻ വി നീഡ് ടു ഹാവ് ഗുഡ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻറ്റയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി വേണം. ആൻഡ് ലക്കിലി ദി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്ടിവിറ്റി ഈസ് പ്രിറ്റി ഗുഡ് ഫോർ അസ്. എയർ കണക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഗുഡ്. പക്ഷേ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇൻഫോപാർക്കിലേക്കുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് നൈദർ കണക്ട് സീപോർട്ട് ഓർ എയർപോർട്ട് അല്ലേ. സോ പക്ഷേ പേരെങ്ങനെയാണ്. സോ വി നീഡ് ഓൾ ഓഫ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ബി ദർ. പിന്നെ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇതിങ്ങനെ ഒക്കെ വേണം. ദെൻ ദ ഫോർത്ത് തിങ് ഈസ് you need to have good government policies, good policies for IT.
So if you really look at many of the other states, they have come up with very good policies, so അങ്ങനെ ഒരു support ഉണ്ട്. So we are also working on a policy. So hopefully that will cover many of these things which I talked about. So our area, I'm pretty confident that we will definitely be there. And then the next one, the fifth item, that might be a bit tricky because you need a business friendly environment വേണം. ഇവിടെ കൊച്ചിയിലൊരു ബിസിനസ് ഫ്രണ്ട്ലി എൻവയോൺമെൻ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻ ജനറൽ വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ പെർസെപ്ഷൻ about Kerala as a business destination. So we really, that all of us need to work on that. It's not just the government. We have to make sure that this is a business friendly place. Our perception generate ചെയ്യണം. And for that, we need to showcase a lot of our winners here. ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പം if you really look at, there are plenty of very good companies, world class companies are out here, even IT and non-IT. And then somehow അത് പുറമേ അത്ര പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. So we need to do that thing, and also we need to do that marketing and say that yes, Kerala or Kochi is a business friendly place, and then these are all the businesses that are flourished here. So അങ്ങനെ ഒരു നറേറ്റീവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. And then the sixth thing is pretty much capital availability, especially for smaller companies, startups and stuff like that. നമുക്കൊരു വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്. But at the same time, we need to ensure that there is a good availability of capital. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ലോക്കലി ഗ്രോൺ so കുറേ ലോക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ availability, local HNIs should be looking at IT as an investment destination. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി വേണം. And then the last thing, which I think is a very very important piece, which is നമുക്ക് ആ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേണം, ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേണം. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, so there is a meetup culture there. So if you simply look at meetups, every single day you will have at least 10 or 15 meetups on various aspects. Technology meetups, entrepreneur meetups, it happens on a daily basis. And then you can go and then join everywhere, you can have discussions, you can, bounce off your ideas. Nobody is going to steal your ideas or anything like that. Everybody is going to be supporting. Our culture, we need that here. And in addition to this, IT is an industry which can help support all the other industries out here. If IT ഇവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will definitely boost tourism. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ the entire housing and then construction and everything, retail, every single thing will be impacted positively if IT grows. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ so there has to be a lot more collaboration. There has to be a tighter dialogue between various industry stakeholders. So if somebody is running a real estate industry, they should definitely have good connection with an Infopark. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിൽ we need to build that collaborative ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ obviously IT will grow here. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടോ. So it's not something that ഇത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചെടുത്തതല്ല. It's my own thought process. Okay.